before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Dharma friends and practitioners, practice meditation, emphasize practicing. The Bhagavad provide an example. Like we are walking in our citizen, same at the 100-meter ball tip. And at the pole head, one more step, we relieve the pole. Just like at the base of the system, the base of the ignorance, more step, we relieve the ignorance. We sweep out all attachment. So the practice, we just add the question, maintain down. Now, the illusion create the five skandhas, just like create the body and the illusion mind. So it brings so many suffer, many worry, fearing, so many self-attachment. That's the Buddha for the five skandhas. And to the practice, like the 100-meter whole tip, we practice until at the end of the pole, the pole head, still continue to practice, continue to ask question, continue maintaining down. And when the enough condition, the cause enough, the effect happen, mean that we get back our original face, freedom from samsara without all the self-attachment. Suddenly practice and maintain the down. All of the like self-attachment, that's automatically sweep out. The five skandha, emptiness, or voice, emptiness. So the like our duty, just practice, our responsibility, just add a question and maintain the down. Kính thưa quý thầy, quý sư cô toàn thể quý bạn đồng tham. Dear monks, nuns, and all Zen practitioners, Tham thiền đề thời đầu khởi nghi tình. when we practice this Huatou meditation, we need to ask the question. Ngài ư vâng có ví dụ. So it's like we try to reach the 100-foot pole, like our Zen master Xuan Yuan, he mentioned that when we able to reach to the top of the pole is the source of the primal of our ignorance. And this is when we on the top of this 100-foot pole, we need to let go.
And that is when we chấm dứt cái let chấp nhận của mình. the conventional mind, the ignorance Thì cái die. ý thức chúng ta từ đầu cho đến xuyên And suốt đến cuối. right now, we Cũng như use our là cái duy conventional tình, mind to walk thực hiện duy tình on là this quét sạch Huatou cái pole tương đối, quét sạch cái ngã chấp. until we thô đến reach tên. the top. Chúng ta do release hình the thành cái conventional ngã và thinking, cái ngã conventional sở world. là do trên cái năm ấm. Biết Bạch nói là Because of năm our ngã. possession Của ấm of đó là this strong self-attachment, thọ, because of the tưởng, five hành skandhas, và thức. because they are forms, Thì feelings, nói gọn á, đó là thân với tâm, perceptions, sắc này là tứ đại sắc thân á. Rồi and nó có consciousness. cái thức phân biệt á, nó có cảm thọ, nó có tưởng. So Trên cái phần because hành of của nó, they cái are chấp trước biết phân biệt đó, gọi là thức biết đó. manifest Thì cái thức đó within là each cái other. thức đó là cái mê lầm, đó là They tưởng. work together in this five Thì chúng ta đang bị năm skandhas. ấm không phải nghĩa là che. The skandhas ngăn means cái trí skandha tuệ, in ngăn cái sự Sanskrit giác ngộ. mean it's cover Nó ở trong u mê tối tăm á, cover our vậy trong cái chấp thân, wisdom, chấp tâm trong cái mê lầm, because of our self attachment trong bát nhã tâm to kinh nói the là hành thăm bát body nhã, and mind. thời chiếu kiến So in the ngũ uẩn không. Prajna Khi mà teaching, thấy the Heart ngũ uẩn Sutra say không that có thật, không thật có, after thì lúc đó mới you độ know hết tất cả khổ ách, đẩy khổ after từ all ngũ uẩn. there are no five skandhas, and that's Vấn how đề tu tập chúng ta là trên con đường đi ý thức, để đi đến khi nào we're able biết to cái ngũ uẩn recover không our own mới độ hết tất cả khổ. wisdom, and that's how Thì we able to trong kinh Lăng Nghiêm also đi trên cái đoạn đường đi của ý thức á, cái hành trình đó nó từ thô đến vi tế. Trên cuối cùng recover á, our là own phải lìa cái ý thức. original Như face. nãy nó là đầu sò trong thức, tiến thêm một So bước. it's from Thiền tâm relative thì nói rất đơn giản. Ví steps dụ mà to trên cái ví dụ absolute nói đầy đủ hay path. nói đơn giản gì cũng là lời nói thôi. Cái quan So trọng in của hành this giả ta là ham thiền. Cho nên nói Zen là để khởi đầu tradition, khởi nghi tình là mình sẽ đi we đúng simply cái say phương pháp, that đi đúng cái ý from của doubt Phật, to awakening, cuối cùng mình sẽ ngộ được chính mình. and eventually you're gonna awaken your original mind. Sinh ra đủ thứ So the phân biệt, five đủ thứ thị skandhas phi, tốt xấu, đủ thứ ngã chấp, it creates đủ thứ or phiền não, khổ manifests đau. different Cho nên công results phu trên sự tu tập in our daily chúng life, ta dụng công, including dụng công suffering, nó vẫn còn nằm trong cái afflictions. ý thức, vẫn còn nằm trong cái So when we ngũ ấm practice, ngã mà. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói 50 thứ we ma still in lầm, this tại vì còn dính trên cái in sở this đắc, five trên cái sở skandhas, cầu, sở tưởng độn, because trên we ngã still chấp. have this sense of Cái đó là mang ngũ ấm. something to Mà gain, không có something tu cũng to ở seek, ngay ngũ ấm, and chứ không phải something to đâu fear. trên đường đi là dần để phá tan cái chấp thật của chúng ta. And in this path, đi đến we đừng để bị eventually we're cái gonna ma ngũ ấm, release tức là đừng để bị cái ý thức, slowly đừng để all bị sai this lầm. Nó attachment kiểu from như là the five skandhas, nó cám dỗ, sẽ là cái bẫy rập của ý thức and để dẫn chúng ta trở lại vô mình, sống hoàn toàn trong điên đảo và ngã chấp. right now we live in this Thì nói trên cái 50 thứ mang ngũ ấm, conventional thì có câu world, hỏi and một vị Phật tử nói, basically nếu mà không có tu it's có bị full mang ngũ of ấm không? Thực sự ra mình đang trong cái ngũ ấm nó chi phối hoàn toàn, nó che đậy. attachment, Mình temptation, sống trong cái vô minh and của all the tâm hoàn toàn, desires chứ không phải không có that tu là bị creates mang ngũ ấm chi phối. from the Thực ra five đang bị skandhas. ngũ ấm nó chi phối. Và trên cái sự tu And tập right now mình biết cái sự chi we phối cover của by cái ngũ ấm the ngã five này, ngũ ấm skandhas. ngã này, cho nên mới We tu. distract Mà by the tu five nó skandhas. vẫn bị những cái vi tế mà And mình hiểu lầm. when we Những practice cái vi this, tế mà we mình hiểu sai, still mình chấp những cảnh giới, những cái distract from the vấn đề này, course vấn đề level nọ, to the đều subtle là level. cái ngũ uẩn ngã, ngũ ấm ngã hết, And cho nên lọt vào basically cái dây nhợ, that những cái sự manifests chấp from the five chồng skandhas. chéo của ý thức, And của this vô minh, crisscrossed của ngã by chấp.
our own mà không có thoát ra khỏi ignorance nó được. and Nên self-attachment. nó It's just like the trong the web, nó còn kẹt trong cái tương đối, kẹt trong phân biệt, còn and we kẹt trong cannot cái get thân out. sở cảm nhận, trong cái thọ And tưởng all this cái hành from the đều kẹt trong cái ngũ uẩn subject ngã and này. object duality. Cho nên trên cái vấn đề tu tập, vậy thì làm sao để vượt qua And how can từng we cái loại overcome all ngũ this ấm một thứ, không phải this làm cái gì khác web hơn cả. of ignorance and Chỉ giữ cái self-attachment? nghi tịnh, mà muốn giữ nghi tịnh đề thoại đạo, And the only way we can do is lấy maintain phá ngã chấp á, doubt. cái chánh kiến để mà đi. And the main mà chấp focus ngã, or the chấp lệ guideline trên một cảnh is giới nào, trên một cái tâm niệm self-release nào, of thì attachment. là đều lọt vào ngũ ấm ma. And Là any chấp ngã trong tương đối, trong phân biệt, perceptions trong or sở thích, feelings, trong sở cầu, something trong that you trụ, feel you trong gain, sợ. Tất that cả manifests sở, from tất cả năng của sở đó the 50 đều lọt false vào mind. ngũ ấm ma cả. The 50 false Nên mind cái manifests sự thực all hành đó là chỉ this. cần nghi tịnh, bản nghi tịnh á là cái niệm, So biết therefore, lỗi, the great là cái doubt niệm is the không có main phân biệt được, ingredient không to có trụ, không có nắm bắt được. Và cái self được trụ á, alleviate. nó chưa có đến cuối cùng, Because cái chỗ rốt ráo, the nó great chưa đến doubt chỗ đồng is sợi có một thước non-dual. nó vẫn là đang trên cái chỗ vô phân biệt. So Tức là nó đang phá as long ngã as chấp you nhận. on Nó this là nó giống như cái chỗ tu tập của reaching mà không tác ý in phá, the không process chọn lựa of phá. reaching the pole, Ở trên cái even though we still kẹt in ở this trụ nữa. Nên Đức Phật path nói of conventional pháp thinking còn phải or lìa cái conventional phương pháp. mind, Pháp là cái phương but tiện eventually it's gonna để đối release trị phi pháp, để tháo gỡ cái chỗ the chấp mắc, duality, chấp thật. and it's gonna Nó là let cái go phương all tiện this để chúng ta tin, dualistic view, tin được tự dualistic tâm, củng cố perspective niềm tin tự in tâm, our daily tin được life. cái chánh pháp, tin được chánh pháp rồi hiểu được And cái sự thực hành. in order to Khi support thực hành this cũng chỉ practice, phi pháp. we need to have this Nên great các hành trust giả in the đã hành mind. thiền từ khi bắt đầu And hành this thiền, is the tức là đề source thoại đầu, for đến our cuối cùng doubt rốt ráo cũng từ cái nghi tình đó until vào cái we biện giác. reach Từ cái nghi tình the đó awakening. phá được cái vô minh, cho sạch cái ngã chấp. Because without doubt, Cái sát there's no na way vị you're thức gonna hay là nói return to chỗ our quyền nhai tái original thủ, face, là vật thẩm buông tay, discover our là own cái sát na original mà face. buông ra đó là lìa khỏi So in this nanosecond tức of là awakening, phá when toàn we cái on this ngũ uẩn ngã. top of the pole and it's reaching, it's gonna Khi need thực to hành fall down và thực hành nó chỉ là đề thoại in đầu, order trong to hoàn cảnh nào cũng đề thoại đầu, không phải là đi đối trị, cứ đề thoại recover đầu bình thường our nhẹ own nhàng, original source. mà cái đề thoại đầu And rõ ràng và minh bạch. asking the question is Để not có try nghi to tịnh, không có nghi tịnh để nghi use tịnh as a gián đoạn vấn đề. Cái sự therapeutic miên mật á, biết practice nhưng mà cũng to phải để. suppress Tại vì sao? Vẫn còn biết. anything else. Mà cái niệm biết đó But không có trụ, to không có cho là không có release the nên sở thích, known sở and đắc don't ở trên đó. known. Để có thích So và có sở both đắc trên đó để lọt vào cái being and no being, tâm known chấp, and hay lọt vào unknown, cái we niệm, also let go. cái vọng niệm. Thì And that's same vẫn thing sao? with the Niệm nó phải lìa cái chỗ đó, discursive không thoughts. dính mắc trên đó, vẫn để lại rõ ràng và minh bạch. All Là cái chúng tôi discursive muốn thoughts also chia sẻ, nhắc let nhở go. So chúng ta that's why we need to trên công phu maintain đó là chính. asking the question and maintain the Hiểu trên doubt. công phu đó mà And không hiểu practice is ở the cái công main phu đó mà cái sự thực tập focus dần in có this. thể trở về And được slowly we Giờ able vì to nó return có to our trước original mắt face. So right now, if you nhiều have any công questions, phu mà muốn chia please, sẻ kinh nghiệm của mình or you need thì to xin cứ đề ra. explain about your Nam Mô practice Phật Ca or Mâu Ni Phật. experience, so you can please raise your hands. Thank you. Namo Sakya Muni Buddha. Mời Kim Yến. Miss Kimi, please go ahead.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa Namo các thầy, quý sư Sakya cô Muni cùng Buddha, thưa đại dear chúng. Thầy, dear monks, Con xin thầy khai thị cho cái công phu nuns, của and all the Zen bạn đồng tham practitioners. cũng Please, can you nhờ con explain chia sẻ để cho thầy có thể khai about thị giúp cho người one bạn đồng of tham. our practitioners Dạ thưa about her thầy, thì practice? người bạn đồng tham cũng chia sẻ với con trên cái sự tu tập. Thì She shares with me đây this experience practice. cũng là cái bệnh mà nhờ thầy And nhắc this is lại. also Có nghĩa là the khi Zen mà hỏi tập hỏi sickness. á, thì á, đôi lúc á, khi mà mới When bắt asking the đầu question, hỏi chưa and có at the tập vấn đề beginning, thì khi bắt đầu hỏi thì asking nó rất là rõ ràng, before xong heaven and hỏi earth chọc came nó into rất là existence, mờ what đi. was I? Mà nhiều khi á, The question later on nghĩ is tới vấn đề kind tu of tập á, fade là away. rất là And yên tâm và cảm thấy when rằng là mình không phải là hứng thú mà là dạng như là and có trách nhiệm hơn when với cái sự tu practice, tập. Mà đôi lúc she á, feels nhưng mà tại like sao mà đôi lúc á, she gained more mình cảm thấy rất là confidence. hời hợt. Mình cảm thấy rất là hời hợt với công phu, cũng giống như là But sometimes she feel like hay là very việc tu tập cũng như là quá là bình thường đi. Nên cold là with đôi the lúc practice. cũng giống như là ngày qua ngày vậy, cũng It's chưa just có like giống như là use không the có động lực. practice to pass Thì by tại sao lại có and has no cái tâm motivation. trạng như thế này ạ? And Thì why nếu does mà it như have vậy this thì kind of thì mình phải feelings? làm sao để có thể là cân bằng được And how can she cái sự overcome công phu tu this tập của mình? Thì and xin thầy return to khai the thị giúp practice? cho So can đồng you tham có nghĩa là explain tự more tin for these hơn và nhìn nhận practitioners rõ ràng so hơn she trên cái vấn have đề công more phu cũng như trust đốn in pháp the của mình. Xin mind cảm ơn thầy. and go in the right path of practice? So thank you, Thầy. Cái vấn đề này á, thì nó xảy ra So rất là nhiều đối với cái hành giả this của mình. issues Nó cũng usually tại happens a lot vì in tại vì con người ngại chấp, most of the practitioners tại because vì of the sợ self attachment. đắc trên cho là mình Because có công something that phu, đắc trên là we mình có try to sự tu gain, tập, đắc trên á, cái mình cho because là we mình đủ, want to tức là những ý thức đó really là have phần của ông ma mình không strong biết á. effort Đó là in the cái practice. thô nữa, chứ đừng nói là cái vi tế. This is Lê very Hóa đưa ra ví dụ thế nào, coarse mình chưa level có thuần of thục cái công practitioners, phu, mình because mình we quá not get thuần thục used trên to cái the vọng tưởng, practice nghiệp like lực này, nghiệp Zen chướng này. Master Laikwa. Cái tập khí He said rất that là thuần thục luôn, tại từ vô we lượng not kiếp nó cứ thích we an are vui, very thích cho là đủ, cho là tự on the tại, cái kiểu mà superficial vô level. đó đó. Tại vì bây giờ sức khỏe chưa có And bệnh nhiều, cái maybe vấn đề trong right cuộc sống now á, that nó chưa có bất ổn nhiều. practitioner Nhưng mà health người is ta bất still ổn good. mình không cần biết tới. Cái này But nó gọi là when ví dụ wait như until là the gọi là body lần is thứ ba really đó, phải đánh với từ là đau in cho a bản thân á, state thì mới chịu tu. of Không có sickness không chịu, and tại vì nghĩ là mình đầy đủ rồi, it's mình gonna sung túc create rồi. more Cho nên cứ bình bình an sống qua very ngày chaos. mà không có biết cái vô thường, hiểu được nghĩa vô thường, And lý vô thường, không so có biết được cái practitioners sâu also chân lý nhân quả nữa, không có rõ ràng đối với Phật need pháp, to còn understand rất là the thờ ơ, impermanence. là sơ sài, mà không phải So là the vô sự impermanence không. is gonna help us Tu to sĩ chúng ta cũng return to vậy, mắc phải những practice cái bệnh giống như vậy. Đó là cái with tập khí ngại chấp, strongly đó là cái sợ đắc, because of this đó là cái vô minh. habits Nó lây and the dẫn dắt karmic chúng ta energy, như vậy. the Thì ignorance, sự tu tập á, mà đó cũng là gì? Tại không tin từ tâm, tin ý thức, and tin when cái we sự in nhận this thức practice, sai lầm we đó, need to đắm mê đắm nhiễm trong believe đó, in trụ ourselves, đó, trust trong in the đó, mind. cho nên nó sai lầm. Otherwise, we're gonna fall into Thì chỉ có một cái là phải the thường mistake xuyên thinking. mà tham học, thường xuyên So mà therefore, nghe practitioner need lời của to Phật. Thì come thực sự to ra listen to the nếu mà explanation người mà có một chút and xíu come to cái practice together hổ like this. thẹn, biết hổ thẹn, người có chút xíu lý trí And thì phải biết if sợ, someone has this sợ remorse sợ giới luật, sợ phạm and phải luật regret lệ. about Cho something nên chư tổ mới đặt ra những thời khóa false mà thực sự ra mistake tới bây giờ, in tới mind thời nay cái thời khóa or đó mà nếu mà wrongdoing, không có tu nhiều quá thì and rên than, thậm chí một ngày chỉ có một thời mà phân công nữa, một tuần có khi xuất hiện lên trên tụng kinh có một lần thôi. Tức là tụng kinh this là để not only từ happen lượng to the biến lay giải, để cho cái thứ đó, cái loại person, này but ý thức của also mọi người happen học to giả the để mà
the Tinh monastic từ as tâm well. mà Sometimes coi they như là have biết this rõ lack lý vô of thường, biết effort sâu cái nhân in quả, không tội trying không tội á, to practice. nhưng mà họ không chịu And chấp hành, họ không chịu làm theo nữa. Nên when they cái live việc in làm the theo nó Zendo, rất they là also không tốt. very Và undisciplined cái cho cái vô minh đó, about đó là the sự tu tập. practice. Cho cái And ngã chấp đó là cái giải thoát. Cho and nên they gọi là cái tập think khí lâu đời. this Nó only phụ the thuộc quá, self nó phụ attachment đến and nỗi the mình coi nó là bạn, coi nó là người thân, and hay là coi nó là think mình luôn nữa, of chứ không phải ignorance là nó and giặc self trong cái attachment nhà, rắn độc ở trong nhà. as their friends, Nên Đức and mới they tiến hành cái giới luật like to tốt, get giới along thực hành theo cái with them. quy củ, It's just theo like cái they live mô phạm with của a snake in the tri house thức của tổ sư. and Thì cái này be nó rất friend with là them. khó đó. So this Chỉ is có we go against cái the việc của words họ of khi the mà đến nơi á, patriarchs. giống như là sinh tử, họ đến cái bệnh And thực là nặng á, đến trên thân họ giống như con ngựa phải đánh cho thì là đau, đánh cho đến mà this is rứt da và chảy one máu of đó the thì mới chịu nghe lời. Không có không bao giờ chịu nghe cả. examples, about the Thì ở horses, đây á, cái the này four different thiệt type ra of Phật á, horses. tổ So the đang last bày ra cái type of the phương tiện horses đường, chứ is đâu còn like cách nào waiting hơn khác for đâu. being Ngoại beaten trừ really tiến bad, trên and cái then công that phu của horse, mình, is gonna để start từ cái running. con mắt tuệ sáng soi So để therefore, we need to cái tâm của recognize mình this biết mình sai, our biết mind, is biết mình gonna kém fall tu into. thì phải lo mà tinh tấn. So Giống như học trò biết mình dở thì phải siêng năng so hơn một chút, it's phải biết basically mình we need to yếu á, recognize túc our vô, own weakness, tức là học thêm học kèm á, hay là and we học need lại to các bạn. Đó là những đứa học trò dedicate giỏi. Còn more những đứa mà time nó for the chán, practice, nó học không nổi, nó bỏ học and luôn, thì mấy đứa đó chỉ là mấy đứa yếu have thôi. more Còn người tu á, mà không có biết build more cái vấn đề trust in tu the tập mind. thì mình sẽ đánh mất cái chánh nhân của mình thôi. So Mà when đó we thì in đó this là do họ tự tạo, họ tự chuốc lấy. path, and we don't really take Thì care of đối our với practice, mình, đối với then bản we're thân gonna á, lose mình our làm cái gì, personal làm seed. gì hơn khác được á, là lo So một mực chuyên tu. Tại vì so thấy for nó us, we just giống như need là to ích kỷ quá, focus không có giúp được ai, không phải on không the giúp được ai practice. đâu, mà là giúp tất cả chúng And sanh á. when we're not able Giúp cho to bản help thân mình anyone không còn cái ngã on chấp. this path, Bạn then hay we là just need to không phải focus bạn, on người thân hay là the người lạ nữa, practice. tất cả bình đẳng. Đó là phá So cái ngã chấp mà giúp đỡ giúp toàn chúng sinh luôn, chứ không doesn't phải riêng matter ích kỷ. we Thấy our bạn vui vẻ, friends mình or ray rứt, our trăn trở, families khó chịu, members. không thành vấn đề. So Cái ray rứt, trăn it trở, doesn't khó chịu matter. đó đều là cái ngã chấp của mình, We không phải just need khác. to practice. Mà chính những cái đó So là it's mình đánh gonna mất công phu, release là làm công phu. Cho nên our mình own giữ công phu. Còn chính sự attachment. công phu của mình ấy, So chính we cái just maintain ứng phó with the trên practice, thân, trên khẩu, trên ý của mình á, and là mình thực we're sự gonna ra lấy cái sự tu tập làm chánh á. Tại vì ứng phó trong công việc, trong làm ăn, trong cái sinh hoạt mà nó so là we ứng just phó, need to mà ứng phó focus giống on the như là practice. trợt, giống như là không có quan tâm đến họ hay là chú ý đến ai, mà công phu vẫn tròn cái trách nhiệm And bổn we phận just của mình. need to Bổn phận trách nhiệm là người tu tập, focus là on người our tu giải own thoát, tìm hiểu về chánh pháp. responsibility, Thì trên đó how tùy to theo cái practice duyên á, mà until mình we awaken. làm, mà đúng là tùy duyên bất biến That đúng is nghĩa, how chứ không phải we là practice the mình cứ true chạy tìm Buddha duyên Dharma. để mà làm á. Để nói là làm phước, để nói làm phước là để làm cái nền tảng căn bản để And tu á, rồi mới we lo đi should tới. not Chứ run quên around cái and sự find tu tập ấy, thì đó to là sai lầm. Cho nên create mà để cái tâm ý mình nó hướng ra ngoài conventional một gì á, đều bị mất mát hết. merits. So Nên any cứ ứng xử rất là bình thường, time tất cả when bình đẳng, we và mình lo look mình outward đã and focus chuyên on biết ở trên công phu, outward, mình giống như là mình then biết we cái thời gian á, nó không có dừng then we lại, nó lose không có our chờ. Giống như focus vô thường on tấn tốc the mà Đức practice, Phật cũng vậy đó, đúng lời Phật and dạy, the đúng chân lý của impermanent chư tổ, và đúng là energy cái is gonna sự come at us thấu rõ cái at nghịch any lý vô time. thường á, cái đạo So nhân quả mà mình thực hành. Có and cách nào when để mà we mình chứng minh cho họ trên are able to sự công phu, sự prove tu tập this của from mình. our own practice, Thì từ cái and đó, we're cái gonna năng lực đó, cái từ trường đó, help them cái sức dụng to công đó, nó sẽ ảnh practice, hưởng họ có thể chuyển and biến, it's gonna chứ không mà cần help phải đi them nói, to đi khuyên hay đi nhủ nữa. Khi nói đi khuyên đi nhủ á, nó có phản help tác them dụng, họ to còn ghét thêm, practice as well. họ còn So phản ngược lại we hơn just nữa, use cho this nên nó body không có nhất thiết.
không có cần as thiết phải như our vậy. Duyên nó đến Dharma đâu mà hỏi, teaching cái trả lời không hỏi to thì them. bình thường. So Không có when chê bai, cũng có when cái we một cái are able to ứng trên practice những cái vấn this đề đó. Mà in không a có right thì way, là then cái công phu mới làm được. they're able to Còn nếu bây giờ follow mình us. cứ để tâm vô trong đó hoài á, tác And dụng như thế nào, tác dụng như thế nào thì đều là cái we ý just thức phân focus biệt, đều on là cái ngã chấp their vô minh problem, tà. then we're not gonna Điều đó be ai cũng able vậy. to Cho nên á, ở trong kinh Đức Phật solve ví our dụ own cũng problem. nói về cái loài ngựa, mình phải dùng con súng mã. So Súng mã là there's con just ngựa, like con ngựa hay. the Con horses, mã four phải horses. vươn lên và The chạy sâu great hơn, horse bỏ doesn't sau have những to con ngựa wait ốm gầy. Nó không phải là nó đạp for being đổ, nó beaten, phá bỏ, but it's gonna mà lead nó trong cái sự cái lực của nó đó, the lên it's đây gonna nghĩa là lead con ngựa đầu đàn, dẫn the cả herd. bầy chứ. Và nó nương lên từ sức, nó tiếp sức với nhau. Just use its own Đó thì những con tướng mã, người tu vậy, strong. tướng mã mình cứ dùng sức đi tới á, thì tất cả cái con tuấn mã với con ngựa kia nó sẽ chạy theo. And cái lực đó, it's just cái sức mà nó đi theo. gonna lead, and Thì all the con horses they're ngựa gonna gầy, bệnh á, nó thấy nó chậm á, nó cũng phải ráng nó lên nữa. they're gonna Đâu có follow cần nói đâu, the tự động weak chạy theo. Tự động the chạy theo weak nó giữ liên one. lạc với cái bầy đàn á. They're gonna Thì khi mà keep nó follow. chạy cuối đàn ấy, nó có sức trở lại, nó chạy vươn lên lại, thì đó là cái luật của bầy ngựa đó. And Chúng ta, when người tu cũng vậy, they're able mình to phải là take bỏ on, rơi, and hoặc là the làm gray tiếp, horse is làm gonna tiếp, fall tu back tập. Nó sẽ behind sanh ý lẫn the nhau, herd, không có qua cái lời nói, just to hành động, cử chỉ, maintain the energy, mà qua cái sự tu tập đúng and với cái giáo eventually pháp. it's gonna take the lead again. So we just need to follow this Đó giờ nghe hiểu không? example of the horses. So Dạ, I hope that con xin makes cảm ơn thầy. sense. Dạ, thưa thầy có một nhắn tin hỏi thì I con này have hỏi, another cho người này message from someone want to ask you this. chia sẻ. Dạ, thưa thầy là con xin thầy khai thị, nếu giả sử như mà I have chỉ cần niệm nghi thôi, this question. Miễn sao có nghi tình, miễn sao có When I keep this thought of doubt, is that like is that the right practice? Cái cách dụng công cho cái người bạn đồng tham xin chia sẻ. Con xin cảm ơn thầy. So can you explain this question? Thì tham thiền chú trọng cái nghi tình. So the practice is meant we focus on the doubt. Ví dụ á, Zen Master Sen Yuen cây gậy giúp cho người đi, had this example. Giống như cái người đi muốn đi. So the một chỗ á, Huatou question is cái gậy đó là cái chân giả, a cane. là cái giúp A đi. cane is help support the leg. Cần cái nghi, mà không cái And nghi, không duy trì được we all need this doubt to continue to rely on the Huatou. Đề câu hỏi khởi cái nghi tình á, mà cái đối tượng ta là cái hướng về thoại đầu là chỗ một niệm chưa sanh khởi, and our main câu thoại. Cho nên cái chỗ đó nói tham thoại focus đầu, is returned reach to the Huatou before thought or word. But right now we on focus on the words of the Huatou. So that is not the true meaning of the Huatou. The Huatou can be many, like thousands, just like the koans. And the koans is and the Huatou basically help to reach to the original ignorance. So when we use the Huatou as a question, it's create doubt. But if we don't use this as a right purpose, then we are try to find the answer from the Huatou. Just like people they try to reach find the answer, the original of the human species. So in this
relative world. How can we find the absolute? Thình lình là có mới là bắt đầu, cái có đầu tiên mới là bắt đầu. Còn từ có So đến có thì when gọi là bắt đầu you rồi. look Trước đó là for có rồi the thì nó mới là bắt beginning, đầu. and then Danh mà từ không nói có, thành how ra can that nói chuyện từ không nói có be? là nói láo, là nói bậy, mà người ta đâu chấp nhận đâu. It's just Tự mâu like an thuẫn lấy, example of tức là khoa học cũng tự mâu thuẫn lấy. Tìm hiểu, the egg cũng là thắc mắc, cũng là nghi came á. first, Nhưng mà or nghi đâu có the giải quyết được chicken đâu, came rồi đưa first. ra những cái giả So thuyết nào là so tiến hóa we luận, từ loài not khỉ able luận thành người. to Tức answer là this, and then từ we cái chỗ came up hệ with mặt all trời nổ the tung sanh theories, ra trái đất, bắt đầu có chúng like the sanh, Big Bang theories, có con người, có đủ thứ. Darwinism, Ta từ một cái đấng and sáng so tạo, on. Chúa Trời tạo ra. And Thành tập then tôn giáo we á, fall tất cả into đều là the giả religious thuyết, belief giả đây là một thật rồi. or theory Đưa ra những giả that thuyết God để người ta bám vũ creates trụ, để người ta tin á. this Thực world, sự ra nó so không people có they can đúng have cái thực tế, something không to đúng với believe thực tế in. của tự tánh. That is not the Trên đó true là cái gì? Cũng là nghi, nhưng mà đâu có, tức là in cái nhà our khoa học này, nhà Buddha triết học kia nature. lập ra một cái thuyết So ngược rồi đó. when the Coi scientists như came là up with thắng hết, đả phá hết tất cả nhà khoa học khác. Rồi sau đó một a thời gian sau, theory, nhà khác, khoa học khác, and later on, triết you học know, khác thông minh hơn, giỏi their hơn, có theories những been cái sự defeated lý by luận other đanh thép theories, hơn, đả phá cái nhà khoa học because trước, they cái have nhà the học trước, triết strong học trước, rồi nó cứ đả phá nhau, đủ thứ khoa học ra đời. Giống như đạt pin cũng vậy này, phải không? Rồi strong point, tất but cả tôn it's giáo still, này, you know, Phật someone giáo, else they're tôn gonna giáo nó cứ came mọc up with lên another á. theories to Rồi sau đó nếu mà ẩu đả đánh nhau get rồi rid of chiến tranh, all the theories. cho nên đều nằm trên And cái this gì? also the Đều nằm ideology. trên gì? And Chấp vô right minh. now we have wars based Nên cái on tham the thiền ideologies. tham thiền cái nghi tình của tham thiền So when là we hướng practice, đến thoại đầu, chứ không it's phải mainly ở chỗ focused thoại on quỷ. the Tại vì doubt. truy tìm mà truy tìm We nó ra, say bây on giờ this cho là cái đáp right số now này, we cho là in đáp án this kia, the cho là end cái of nghĩa lý Huatou. nọ, We're gonna tất cả ask đó until we đều reach là to những cái suy the head đoán of the của Huatou. chấp của vô minh cả, cũng gọi là So ngũ ấm ma cả. Tại vì chấp thiệt, chấp chặt. because our self attachment, Thì nói với therefore nghi it's hard to reach to trở the về head nói of về công the phu đó, Huatou. đầu tiên mới And chưa the có obstacle nguyên, chưa có thuần thục. is Tại vì cái mà because of the five ngã chấp skandhas. vô minh của mình á, nó đã hình thành từ vô thủy. Cái sai lầm của mình, And tất our cả self các sai lầm của mình attachment đã hình is thành từ already vô thủy, cho nên mới being sanh ra làm chúng sanh trong lục đạo nè, sanh in đủ thứ not thân, only in vô this lượng life vô but biên thân, many lives. tạo vô lượng vô biên nghiệp, And we vô biên lỗi. may have Cho great nên sám hối á, endless là nghĩa sám hối để mà sám hối mistake tất cả lỗi từ vô thủy, because of bởi the thân sân self si, attachment, tự thân because of khẩu ý mà sinh ra. our own ignorance Mà thân si thân khẩu ý sinh ra cảm manifest giác through sai our lầm mind, body, and đều từ speech. cái ngũ uẩn ngã hết. Cho nên And phá được cái ngũ uẩn ngã, the phá được cái gốc sai lầm manifestation của are nội tâm, của the cái tâm five sai đó, skandhas. thì nó không có sản sinh ra sai lầm nữa. And Mà when we don't lập have tức that false mind, cảm giác then we're sai not lầm gonna hết have that thì ngay đó là tự tánh. manifestation. Tất cả phiền não khổ đau tự nhiên nó cũng And tan all biến the theo cái affliction sai lầm đó and luôn nữa. Giống như là thức suffering tỉnh ra khỏi chim bao thì tất cả cảnh giới chim dissolve bao cũng biến themselves. theo chim bao luôn, không còn nữa. And Những cái thân when trong we chim bao, in the dreamy cảnh world, giới trong chim it's bao, also lỗi transformed. trong chim bao nó cũng tan biến Any trong chim bao. Giống như là unwholesome act cái that we ngàn commit đen tối, cả ngàn also dissolve. thui đó. So Cái it's just lửa like đèn một cái this đốt cái làm 1,000 sáng trưng cái phòng years tối, old cả house, ngàn năm nó cũng and tan biến hết. nobody Tất cả đều là ánh lit up sáng the light. trùm khắp cái căn phòng. And Đó là cái when mà ví dụ one Phật lit ví dụ up the kinh light, điển then it's nói về cái the vô minh, dark về house, mê is tự tánh, ám discover minh của tự tánh. its Thì own cái sự tu tập của ta, nghi tịnh của ta, use. cái nghịch với lại So cái nghi đó thì chư tổ gọi là chánh nghi. Từ chánh nghi khởi lên when chánh nghi. we Thì cái chánh talking đây about giống như chánh pháp vậy. the Chánh pháp great Phật là doubt phá ngã chấp. Cái sự tu and tập của ta versus là the lìa cái căn skeptical bản ngã chấp, doubt, đó là tương đối của the năng với skeptical sở, doubt is phân biệt. basically the control Thì còn cái by nghi the tịnh, self bây giờ thì attachment, mình có thể nó false mind, một conventional nửa hồ nghi chánh nghi mind. mà trên cái So con đường tu mình, giống như trên cái chỗ phân so biệt right giữa cái now việc niệm we tu ngã able chấp to và chỗ công phu, distinguish nó cứ lấn át với nhau, nó cứ coi between như là the cọ sát skeptical với nhau, doubt and the great doubt. mà rồi có khi mình cứ hiểu lầm And lẫn nhau.
hiểu lầm trước là công they phu của could mình, be cái tâm của very mình lúc in coi cái the tâm vật là tâm người the thân, fine line, là tâm mình, lúc bây giờ thì mình nhận ra được cái and tâm mình, phân biệt được cái tâm vật, ví dụ như vậy. and Đang trên cái giống như là chiến trường, đang trên cái dụng so chiến, in đang this trên sự like tu tập, almost trên like cái a công phu của mình, in the battle thì cái sự công between phu á nó rất all là this cần thiện tri thức và discriminated đồng mind tu, nó rất là within cần ourselves. cái lời Phật, ngữ lục của tổ sư, So therefore để làm cái we need gương, the để làm words of the cái sự Buddha, tiếp the lực cho patriarch. mình á, để mình đi không So sai, they are the mình guideline. không They có are nhầm, the không lầm lẫn. Cái công phu the như vậy. anchor, you Cái know, công phu đó chỉ để thổi đầu khởi nghi tình. to help us to Như tổ sư return nói, cái to pháp đó the rất đơn giản, true dễ Buddha dàng, Dharma rất là and dễ thực practice. hành, chỉ thực hành, nhưng mà phải So luôn luôn thận trọng. Mà cái this thận trọng đó practice is nhờ Pháp easy, mình but giúp it's đỡ also mình, nhờ we thiện need tri to thức be thầy careful. mình giúp mình, nhờ kinh điển And của we Phật, need our ngữ lục friends của and tổ sư wise giúp cho teachers mình đi to help đến us, to support us. thành tựu cuối cùng. So Thì they cái can sự help tham us thiền to á, nó đơn giản là practice chỉ để thổi đầu thoroughly. khởi nghi tình, luôn á, And nhớ the basic phá ngại chấp is đó là chánh, phá ngại we chấp. need to remember Từ is cái thế gian cho đến cái sự ask thế the gian question á, and độ maintain ngã doubt. chấp. Trên năm And sở from là phải conventional là world, this phá great luôn doubt đó. is going to sweep Và out cái phá đó chỉ là khởi everything. nghi tình thôi. Nhớ And là vô sở đắc, this vô sở cầu, vô self sở sở. release Rồi cái is đề thổi come đầu from khởi our nghi own tình, phải cho rõ ràng. Họ rất là practice bình thường, of không created có doubt. Just hấp tấp, ask không có normally. lung Just tung. ask Còn hỏi một hồi nó the quên, right kêu một pace. câu nó quên, không thành vấn đề. Don't ask too Ta fast, không sợ vọng khởi, tại vì vọng khởi á, vọng and tưởng nó khởi lên don't á, ask là ta in cứ the way cố that nó mờ dần, we rồi mất. try to Nếu mà gain something. nhiều lần mình nhớ thì tự nhiên giống như đứa học trò mà nó học So bài mà nó it's chậm slowly, chạp, it's ghi nhớ chậm eventually you're tiêu á, gonna đúng remember không? how to Một lần ask không nhớ, 3 lần properly. không nhớ, 5 lần, 10 lần, So 100 just lần like không nhớ rồi cái nó nhớ rồi nó không có quên được. adult student, Thì nó you know, sao? it Nó need quen time rồi, nó to thuần thục. study to Giống get như used tổ to sư nói the á, cái gì materials. nó quen thành lạ, So thành just chất, like the cái lạ patriarch trong say công that, phu you know, nó sẽ from trở thành quen. unfamiliar Quen đến to á, familiar. nó thân thiết, mình là nó là mình á. And Thì công phu đó mới eventually có you cơ hội get thành used tựu. to be Chân trí friend with tham your thiền là đề thổi đầu khởi asking nghi tình, the Huatou luôn luôn như vậy. and just Bất maintain kỳ the cái hoàn doubt. cảnh nào, khổ And hay in lạc other hay situations, ngày whether hay you're đêm, in a luôn happy luôn đề thổi đầu khởi life nghi or tình. suffering life, so it doesn't matter, just maintain the doubt. So I hope that makes sense. Yes, thank you. Yes, thank you, Thầy. So we are running out of times, and goodbye to everyone. Namo Sakya Muni Buddha.